Thegio muno kuri mureri wa Muthingi TV na makiria ni gutihokera hari umemereki wa ndomire cikitikanite riu ni mwihoko wako ati muthenya waku wigutiria thayo ro wega umuthi akiri tariki 29 na guo mweri-ini wa kana na guo mwaka wa 2024 ina riri mbura ya muiro igithiete na mbere na guthandana guku bururi-ini na gucungiriria hathara nene ya utukangia wa indo ndumwe na Ikuu igithie na mbere na kuongerereka guku bururi-ini kumana mbura ino nene igithiete na mbere na guthandana guku bururi-ini ndihamethani indo cia mohoro urongi kuyurira maria tukuhaririirie aria ni mo maingi muno ikoya twitikire guikarania nani tukiambiriria mutaburuko nginya ria turiyotiria mutaburuko wa Mohoro Hwaini wa umuthi no mbere diary ege twabe tukimenya ni mariko tukuhaririirie na ngwiraga ni matemo ma mohoro maya ni njitikaga tamaina wa mucoreke twamukire matemo tukuhaririirie Muthingi Hwaini katuweka mpaka juu nikang'ang'ana nimeshika mtoto kadogo ya miezi 7 hivi na mkono mwingine miaka 3 na ni wengi wametolewa hata wakiwa wameaga dunia hapa chini hapa tu chini hapa jirani mbao ilibomolewa wote walienda ndio matakunyihira 50 ni marikiti gukua kumerera demu irekete kumumuka ituraini mai mahiu nayo farafara ya mai mahiu gutie Narok nirikite kuigwo kumerera kumumuka kwa demu ire mai mahiu arutuna gutigwo magethini kirathi kĩnjini cia ngari thutha wa thirikari kurekereria ndũmĩrĩri ya cukuru kwa kũhingũrwo icereirwo na nĩtũkũharĩria riboti ĩgiĩ maĩ na ũrĩa taũni ya Garissa na matũũra marĩa mamarigicĩirie tigĩtwo mathiũrũrũkĩirio nĩ mũiyũro wa maĩ. na kwetukira ukuria wa ngenda cia ukinyaniria mohoro maya kana mutaburuko uyu niragukira na njira ya imwe kwa imwe kurangirine cia ukinyaniria Facebook ni @Muthingi TV wathi kuria mwene wa YouTube ni @Muthingi TV na wathi kuria mwene wa X ni Twitter matuko-ini maya gwiraga ni @Muthingi TV tukiambiriria mutaburuko witu wa Mohoro Hwaini wa muthi ni ati tukwambiriria riboti ici na riboti ya kihanani ati makiria ya andu matakunyihira 50 ni marikitie gute mioyo yao ukwange magitigwo magitara hathara nene thutha wa mbura nene iragithie na mbere na kura guku bururi-ini na makirira cungiriirie demu iri mwena wa mai mahiu guku ni kaunti ya Ikuu kuna thingo ciayo na guhata nyumba cia andu o ndumwe na irio ciao ukiri na uguo andu ni magithiete na atongoria a kaunti iria ihutitio muno ni kaunti ya Ikuu Nyandarua ndumwe na Narok atongoria magithi na mbere na kuhinga barabara niguo kunyihia namba ya andu aria maragithi na mbere na gucamania na mitino ya gutharario ni mai riboti ino karika gutuhingurira mutaburuko witu wa Mohoro Hwaini wa umuthi mbura nene ĩthiĩte na mbere na gũthandana icigo-inĩ nyingĩ cia bũrũri no ĩthiĩte na mbere na kurehe wanangĩki mũingĩ wa indo oro hamwe na ikuũ nyingĩ cia andũ kumana na mĩiyũro ya maĩ icigo-inĩ ici. Kwa hii disaster ambayo imetokea kwa sababu hatujaiona tena disaster kama hii. Kwa hivyo tungeomba serikali wakuje na wale wanajenga karibu na maji tungeomba sana hata kama huko mita karibu mwena wa mai mahiu Naivasha ni kaunti-inĩ ya Ikuru makiria ma andũ 20 ni marĩkĩtie gũte mĩoyo yao gũkinyĩria hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ na angĩ makiria ma 100 kũhurũka ciarera ũũ nĩ thutha wa demu ya Olkijambe gũtua thutha wayo kũihũra ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Hivi sasa leo hapa Mai Mahiu tumepata disaster kubwa sana. This is a national disaster kwamba Kijabi pale chini ilivunja na wakati ilipovunja kitu saa 9 ya usiku imefanya madhara kubwa sana juu imefagia watu, imefagia mali, imefagia nini. Sasa ile kitu tungeuliza tu serikali iweze kuwasaidia wenye wamefiwa, kuna wengi sana wameaga. Kumana na mutino uyu mbunge wa Naivasha ni Jen Kihara hamwe na atongoria angĩ kuma kaunti-inĩ ĩyo nĩ mathanĩte kũhingũra barabara imwe mwena ũcio arĩ hamwe na barabara ya Naivasha gũthiĩ Mai Mahiu na Mai Mahiu gũthiĩ Narok. Somebody say yesterday that up there that dam might break, but people do not see these things happening. They just sit in their comfort zone. But this rain is not anything we have seen in the recent times. So when you hear people say that people must move to safer ground, we just have to heed. Maũndũ no ta maya mwena wa Susu wa kaunti-inĩ ya Narok ũrĩa mũigana wa andũ matoĩkaine nĩ matete mĩoyo
ucio na vijana wakaona kuna kitu. Sasa ndio wakati waliona kuna kitu wakakaribia, kwa ajili nguo ilikuwa inaonekana juu. Sasa wakikaribia wakapata ni mtu. Sasa na kuona wa Nyahururu kaunti-inĩ ya Nyandarua mwĩrĩ wa mũndũrũme wa mĩaka 54 na ũrĩa ũĩkaine ta James Njora Kahiga nĩ ũrĩkĩtie kuonekana thutha wake gũkururio nĩ gĩkuo gĩkĩra ndaraca ya Kĩamaina arĩa mĩinũkĩre-inĩ yake. Sana maji imekuja huku kwetu, maji imepita yani na nyumba za watu, sisi tunastuka sana, mambo hata tujaiona. Maji zinafunga daraja, zinapitia kwa watu. Kuna mtu sahi mzee amebebwa na maji. Yani hata tunashindwa venye hii kitu inakaa juu. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjikũ wa Kĩhumba. Nake President William Samoei Ruto muthenya wa ũmũthĩ nĩanĩrĩire atĩ mbura nene ĩrĩa ĩgĩthiĩte na mbere na kuura gũkũ bũrũri na gũcũngĩrĩria mũiyũro wa maĩ ũrĩa makĩria ya andũ matakũnyihĩra 10,000 kuma gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi magĩtigwo matarĩ na ũikaro arĩ thĩna ũrĩa ũgũmĩire gĩtarũ kĩa Afrika na mabũrũri make marĩ kĩgima. President William Ruto akoragia kĩgomano-inĩ kĩa International Development Association kĩa 21 kĩraugĩte atĩ gĩtarũ kĩa Afrika nĩ kĩrabatara gũka hamwe na gwetha mĩtaratara ya kũgirĩrĩria ũcenjia wa rĩera. Reke twamũkĩre riboti ĩno na njĩra ndikandikĩru. We convene at a critical juncture, facing a convergence of global crises. This includes escalating geopolitical tensions that challenge international unity, a deepening development and debt crisis that threatens our economic stability, and urgent climate emergencies that demand immediate and collective action for our planet's survival. Today, we gather here. Kenya and the broader East Africa region faces severe flooding that devastated communities, destroyed infrastructure, and disrupted our economies. Concurrently, Southern Africa confronts intensifying drought, affecting nations like Malawi, Zambia, and Zimbabwe. Just last year, the roles were reversed, highlighting our shared vulnerability to extreme weather patterns. As I speak to you in this podium, 10,000 people in Nairobi City are displaced by floods. That is the gravity of the situation. Only a year ago, we had a devastating drought on the other end. This new normal demands our immediate and united action to safeguard our collective future. Nake mwaria wa thirikari gũkũ bũrũri-inĩ mũndũ gwĩtwo Isaac Mwaũra nĩ arutĩire arutani anene a mathukuru marĩa arutwo makoretwo mekinya macukuru-inĩ ona thengia wa minister wa mathomo Ezekiel Machagu gũkorwo akĩrekereria riboti ya arutwo matigakorwo magĩcoka cukuru-inĩ nginyanagia rĩrĩa thirikari ĩkanĩra gũkorwo makĩoya ũigĩrĩrĩki wa gũtigĩrĩra atĩ arĩa makoretwo mekinya mathukuru-inĩ nĩ makorwo makĩgitĩrwo kumana na mũiyũro wa maĩ ũndũ ũmwe na mbura nene ĩrĩa ĩgĩthiĩ na mbere na gũthandana gũkũ bũrũri-inĩ. Kũringana na Isaac Mwaũra nĩagĩikĩirie Akenya rĩa gwĩthemana na mĩiyũro ya maĩ o ũndũ ũmwe na matuĩka gũkũ akiuga atĩ thirikari ya Kenya Kwanza yũkũrereka mũhari-inĩ ka mbere gũtigĩrĩra atĩ nĩ yakorwo ĩkĩruta ũteithio kũrĩ andũ arĩa magokorwo mahutĩtio nĩ mũiyũro wa maĩ. Rĩrĩ arutwo mauma macokererie mathukuru-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ, minista wa gĩthomo Ezekiel Machagu nĩarutĩte ndũmĩrĩri ya gũtĩrĩrio kũhingũrwo kwa mathukuru na kuuga matigũkorwo magĩcokereria mathukuru-inĩ kiumia gĩkĩ nĩ ũndũ wa mbura nene ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere kuura gũkũ bũrũri-inĩ na gũcũngĩrĩria ikuũ na ũthũkangia wa indo cia mũingĩ. Akĩaria rĩrĩa gwĩkinyĩtie kaunti ya Mombasa, Isaac Mwaũra na ũrĩa nĩ mwaria mũnene wa thirikari nĩorĩtie arutani anene makorwo na ũigĩrĩrĩki kũrĩ arutwo kuona kũrĩ amwe megũkoretwo mekinyĩtie mathukuru-inĩ. Those who may have were on transit today and they've had to first reach school before they go back. And that decision, we are calling upon the head teachers to be cautious about it, such that if they've already arrived at the destination and going back will make them to be to face the risk of flooding, again the principal should make the best decision for the best interest of that student or that child.
na kuona namba ikuno irathi na mbere kuongerereka o muthenya makiria kaunti ya Tana River. Mohoro ni oriti andu makorwo magithema na miihuro ya mai hamwe na matuika kuria ameriire ati thirikari igukorwo iri kamuhari ka mbere hari kumahe uteithio wa irio hamwe na uikaro nginyagia riria mbura ino igathira. Because there is no need of risking just because there is a directive of the government. But those who have not traveled, then don't. Because we are trying to minimize this movement. As you can see, the number of fatalities has increased as a result of people on transit. For example, by Saturday, by Friday, I beg your pardon, the persons who had actually passed on because of the floods were 54. But that number surged as a result of the people who are on transit in Baringo. So you can see already from 54 to 70. So again, if we now have to speak about these floods, we have to include people who are using boats, like the case in Tana River. Ona gukorwo ti mathukuru mothe magomirwo ni miihuro ya mai na matuika, Mohoro ni ugite ni magwetha mitaratara iria ikuhuthika kuri arutwo niguo macokererie mathukuru-ini angikorwo mbura ndigukorwo irite wiki yukite. So really, let us use discretion, let us use good judgment, but also not taking risks just because we can make decisions. Let's make responsible decisions going forward, because that also depends on the situation, because ideally not all of the schools for sure are affected. You can't say like where we are now it's flooding. No, it's not. So one can move, but then you don't know about the future. Handini ha Muthingi TV, Getwa King'ori wa Gatudu. Na thutha wa minista wa githomo mundu gwitwo Ezekiel Machogu gukorwo akirekereria ndumiriri utuku wa gukia umuthi ati aruto mati gukorwo magicoka macukuru-ini gianagia na ria thirikari ikanira riu aciari na makiria kuma kaunti ya Ikuu ni marutite thirikari mahite makionekana kurakari ni undu uyu kuona amwe ao maugite ati makorirwo makiamukira ndumiriri ya minista wa githomo mundu gwitwo Ezekiel Machogu makinyite macukuru-ini gukorwo magicokia ciana cio makiendekithirie thirikari gukorwo na mutaratara mwega wa gukinyia ndumiriri kuri aciari na njira iria ikiri na uigiririku. Ini ya Ikuru ni monekete kurakara ni undu ucio na kuria marutete thirikari mahitia makiuga ni mahengekete na njira nene aingi ao mamukirire ndumiriri ino makinyete thukuru gucokia ciana ciao. Ihe kindu irekire mararotirio tuko magwa cukuru gutire aciari makuihurite macukuru-ini magitwara ciana ciao tondu ni maroe cukuru irahinguragwo muthenya wa umuthi koguo ni marebangite maracabirisha ciana ona imwe itithomagira kuria maikaraga ringi ciana ingi ithomagira kuraihu na ni magutumite ciana icio ciathie macukuru-ini riu na ciana nyingi icumbaite macukuru-ini ona head teachers mararigwo magutwara ciana naku tondu ni cithire cukuru na matie na tigiti wa gucoka. Miihuro ni mathuguta aciari aya ni morotete thirikari kuhetukira minista wa githomo Ezekiel Machogu na kuga ni hitia thirikari kurekereria ndumiriri ya kuga aruto mati gucoka macukuru mari toro. Tumeona waziri wa masomo ameota ndoto usiku saa 7 na wakati aliota akatangaza ya kwamba mashule yasifunguliwe. Ni mzazi mgani alikuwa kwa TV ama kwa radio saa 7 ya usiku? Ni ndeto yonekete kurakaria ginya honge iria icinitaga itemi sector-ini ya githomo na kuria muikariri gite wa kiama gia kupet ruhonge rwa Ikuru augite thirikari ni onanitie ndirira mubango wothe wigi githomo. My name is Simon Waita and I'm na tugakiruta pole kuria aciari makoretwo makinya ciana ciao mathukuru-ini thirikari iri itiminire gutigirira ati yakorwo ikigitira arutwo na makiria riri mbura nene igiragithie na mbere na guthanda na guku bũrũri-ini. Twambe twikire na gitio kinene twakorwo githira mitambo na ndacokire na maya na magi maingĩ. Uri murimi munini na ni uravatara ngwataniro na nyumba ya Mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene.
tuhurire thimu kugerera kivugo mugwanja 572 kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. University of Nairobi is a distinguished institution of higher learning dedicated to nurturing your intellectual curiosity and pushing the boundaries of knowledge. From state-of-the-art laboratories to modern libraries equipped with the latest resources, we provide you with the tools you need to succeed. Choose from a wide range of programs designed to prepare you for challenges of tomorrow's world. Whether in STEM, humanities, business, or the arts, our strong industry connections and career service support will help you translate your education into meaningful career opportunities upon graduation. Join a vibrant community of scholars from around the world, fostering cultural exchange, collaboration, and lifelong friendships. Book your space now for September intakes. Log in to https://www.uonbi.ac.ke for a wide range of courses to choose from. You can also contact +254 020 491 0000 or email us at pr@ounbi.ac.ke. Uri murimi munini na ni uravatara ngwataniro na nyumba ya Mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera kivugo mugwanja 572 kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. University of Nairobi is a distinguished institution of higher learning dedicated to nurturing your intellectual curiosity and pushing the boundaries of knowledge. From state-of-the-art laboratories to modern libraries equipped with the latest resources, we provide you with the tools you need to succeed. Choose from a wide range of programs designed to prepare you for challenges of tomorrow's world. Whether in STEM, humanities, business, or the arts, our strong industry connections and career service support will help you translate your education into meaningful career opportunities upon graduation. Join a vibrant community of scholars from around the world, fostering cultural exchange, collaboration, and lifelong friendships. Book your space now for September intakes. Log in to https://www.uonbi.ac.ke for a wide range of courses to choose from. You can also contact +254 020 491 0000 or email us at pr@ounbi.ac.ke. Nao na ngonyitana gitio kina rero tugithi na mbere na mutamburuko witwa Mohoro Hwaini wa muthi ni ati
Andũ atatũ nĩ marĩkĩtie gũte mĩoyo yao mwena wa Mathioya Murang'a kaunti-inĩ ya Murang'a thutha wa ituĩka rĩrĩa rĩhobanĩirie nyũmba ciao na iria ciokĩrĩire gũcoka gũkunĩkwo nĩ tĩri. Kũringana na mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ mũndũ gwĩtwo Edwin augĩte atĩ thirikari nĩ ĩkũnyitanĩra na andũ arĩa makoretwo makĩhutio nĩ ituĩka rĩrĩ nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ yakorwo ĩkĩmahe handũ ha gũikara agũkorwo magĩthiĩ na mbere na gũcakaya na bamĩrĩ cia andũ arĩa magĩtigirwo nĩ endwa. Reke twamũkĩra riboti ĩno na njĩra ndikandĩkĩrwo. Marũrũ ma mbura no mathiĩte na mbere na kũhahithia mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ makĩria kaunti ya Murang'a kũrĩa andũ atandatũ nĩo matete mĩoyo yao mwena wa Gĩtugĩ Mathioya thutha wa nyũmba ciao kũhobanĩrio nĩ ituĩka rĩa tĩri ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Chukueni kama sai. Hamwe na arĩa matete mĩoyo yao nĩ mũtumia ũmwe, mũthuri wake, mami wao na ciana ciao ithatũ, oro hamwe na mahiũ marĩa mararĩ mĩciĩ-inĩ yao. Na huku kwetu Kiganja tumepatwa na msiba asubuhi ya leo kwa sababu mambo yenye imepatikana leo hatujaiyaona. Kumekuwa na miporomoko, mambo imekuwa mingi huku, watu wamekufa, na sasa kama watu wa vijiji tuliamka asubuhi kuanzia saa 6 tumekuwa huku. Akiaria arĩ gwake mwena wa Gĩtugĩ, mũmbunge wa Mathioya Edwin Mwangi nĩaugĩte thirikari yake nĩ nyitanĩire na thirikari ya kaunti harĩ kweheria aikari arĩa mahutĩtio nĩ ituĩka rĩrĩ. We have been doing. I've been in contact with the governor, with the area MP, our Dr. Mugo, and we have agreed that these people, once they are evacuated, we are going to take them to Botito Polytechnic, go to primary school, in which we are going to supply them with the food, the blankets, those kind of things. I can say that the government is already in place. The government is already aware of this, and actually, as you can see, the area MP, the Honorable Mugo, has already sent his team, which is here. They have even helped so much even to give food. They have even given some snacks. Oroho mũtabania wa mĩhang'o ya gĩkundi kĩa mũtharaba mũtune kaunti-inĩ ya Murang'a nĩwe Immaculate Itemba nĩorĩtie aikari a Gĩtugĩ arĩa marĩ ciĩkaro-inĩ iria irĩ na ũgwati wa matuĩka gũthamĩra matũũra-inĩ mangĩ nginya rĩrĩa mbura ĩno ĩgathira. Murang'a South, Maragua, especially the Maragua Ridge, experiences a lot of massive flooding. As we are speaking, I know most of the households were not affected, but then all the farm crops were submerged in water. So what I can advise the community of Murang'a is let's be cautious. In case of anything, call us. We have our toll-free numbers 1199, and then we have Murang'a County offices 0796715431. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, Getwo King'ori wa Gatudu. Na tugakiruta pore citũ ta Mũthingi TV kũrĩa andũ arĩa makorirwo makĩhutio nĩ ituĩka rĩrĩ rĩgĩtigire andũ atandatũ matete mĩoyo yao mwena wa Mathioya gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Murang'a. Na rĩu tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ thutha wa gathagatha kwĩyumĩria nĩ gĩcokire nĩ minister wa mathomo mũndũ gwĩtwo Ezekiel Machogu gũkorwo akĩrekereria ndũmĩrĩri ya arutwo gũkorwo makĩaga gũcoka mathukuru-inĩ mao na ũrĩa kũratanyĩtwo. Rĩu mathukuru maugĩte atĩ nĩ marakoretwo meharĩria nĩ makũharĩria irio cia arutwo aya kĩrĩa magoka kũrĩa. Rĩu ũndũ ũrĩa maugĩte atĩ macũngĩrĩirwo gũkorwo makĩana irio icio kuona atĩ nĩ igĩkorirwo igĩthũka. Reke twamũkĩre riboti ĩno. My name is Nicodemus Mwendo, Assistant Kitchen Manager, Limur Kitchen. So as of yesterday, we had started preparing meals for the kids. We had planned to cook for 10,650 kids. And so the preparation started at around yesterday at around 4 p.m. where we started with ensuring that we had all the necessary items in the kitchen. And then cooking processes started at 2, where we had started preparing for the meals. And then after receiving the information that the schools will not reopen today, we now sought for an alternative of where we will take the food. We deliver the food to vulnerable families that are located within the slums of Geshagi and Misri. Pati shule ifunguliwe, msio mnasema ghafla. Anasema kitambo, ni leo anasema jana. Ili tuendelee vizuri. Jure kuna watu wameenda hasara sana. Sijafurahia sababu sasa kama wazazi wenye watoto wao wanasoma shule za mbali, wale sasa kama wale wameenda wakati huu wameenda. Sasa
kutumia fare, sasa itawabidi tena warudi. Sasa unaona pande ya mzazi ameenda chini. Jina naitwa Mary Walukera Muleiji. Nimefurahia kwa serikali kuwa imetusimamishia shule juu hata mvua ni mingi sana. Kwa hivyo tumefurahi juu wamejali maslahi yetu. Tumefurahia sababu wametuletea chakula, ingawa wametupata anawea, sababu wengi wetu kama mimi watoto wangu wako shule na nilikuwa nimewatayarisha, nilisikia ati shule haiendwi wakati. Nake mutongoria wa bũrũri President William Samoei Ruto muthenya wa ũmũthĩ nĩ anyitĩte atongoria kana ma-president mangĩ ma gĩtarũ kĩa Africa kĩgomano-inĩ kĩa International Development Association kĩa 21 kĩrĩa itanya rĩakĩo nĩ kwarĩra mĩtaratara mĩrũmu ya gũteithĩrĩria mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Africa gwĩthemania na mathirĩ. President William Ruto nĩ aũrĩtie mabũrũri ma Africa gũkorwo magĩthema na kuoya ngombo nyingĩ, ngĩkũririkania atĩ bũrũri wa Kenya wĩna makĩria ya ngombo citakũnyihĩra trillion 11.1. Rĩu mĩario yake kĩnyitwo mbaru nĩ atongoria ngĩ arĩa magũkinyĩtie kĩgomano gĩkĩ International Development Association. By investing in IDA, now, more than ever, long-term concessional financing is vital. As many Africans and other developing nations face severe debt crisis, this financial strain hampers our efforts to combat climate change, transition to low-carbon economy, and adequately fund essential sectors like education, health, and social protection. We have frequently discussed the financial challenges that restrict our economic capabilities and reduce our investment in resilience and growth. High interest rates lead to unsustainable sovereign debt, complicate refinancing, and destabilize our currencies. More than half of African countries are debt distressed. Currently going through the restructuring of our debts under the G20 Common Framework, which we all know is a slow process and needs to be stepped up. At the same time, we're suffering from the increasing effects of climate change and the devastations caused by COVID-19 and other adverse global developments. We believe that it should be a collective effort to highlight both the impactful success stories of IDA and the potential that IDA still has. Indeed, IDA has great potential to help its recipients to leverage resources from other partners. Na tũgakĩhoka atĩ kĩgomano gĩkĩ kĩa International Development Association kĩa 21 gĩgũkinyĩtio nĩ atongoria matiganĩte a mabũrũri maingĩ arĩa nĩ hamwe na Mama Samia Suluhu wa kũrĩa bũrũri-inĩ wa Tanzania nĩ gũkorwo gĩgĩetha kĩhonia kĩa mathĩna ma ũcenjia wa rĩera o ũndũ ũmwe na kũrĩa mĩtaratara mĩrũmu ya gũkũra mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Africa kumana na ngombo kana mathirĩ. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ kaunti-inĩ ya Garissa nĩ imwe ya kaunti iria ihutĩtio nĩ na njĩra nene nĩ mbura nene ĩrĩa ĩgĩthiĩte na mbere na gũtharana gũkũ bũrũri-inĩ. Taũni ya Garissa na matũũra marĩa makĩmĩrigicĩirie magĩtigwo maihũrĩte nĩ maĩ. Aikari rĩu magĩikĩrĩte na kũrĩ thirikari ya kaunti ya Garissa kũmethera ũndũ ũngĩ kuona atĩ taũni ĩno ndĩragereka nĩ mũiyũro wa maĩ. Reke twamũkĩre riboti ĩno.
Nayo thirikari ya bũrũri witũ wa Kenya ĩrĩa ĩgĩtongoragio nĩ President William Ruto na mũnini wake mũndũ ũgwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua nĩ kĩrugũrĩtie mũtaratara mwerũ wa namba maisha ũrĩa ũgĩtanyĩtwo kwambĩrĩria mweri-inĩ wa gatano kana nĩ mweri ũyũ tũkĩrorete rĩrĩa tũgĩtigĩtie oro mũthenya horo ũmwe tu tũkorwo tũgĩtiriha mweri wa kana. Reke twamũkĩre riboti ĩno. Kurumirira riandikithia ria mutongoria wa bũrũri William Ruto ria kweherio gwa gũthũrimwo kwa andũ arĩa maikaraga hakuhĩ na mĩhaka, rĩu thirikari hamwe na makomishona akaunti iria andũ ao maikaraga hakuhĩ na mĩhaka nĩ maharĩrĩirie kĩgomano thukuru-inĩ wa thirikari wa Kenya School of Government mwena wa Kabete, kaunti ya Nairobi, nĩguo kũrugũria mũtaratara mwerũ wa kũheana kandi cia kĩrĩu cia maisha namba. We have had a workshop on the occasion of rollout of vacational vetting in our border counties. As you may be aware, His Excellency the President, on the eve of Eid al-Fitr, directed that vetting be abolished from 1st of May this year. So we called upon a meeting between all the registrars of National Registration Bureau and all the RCs and county commissioners to be able to engage with them on the modalities of implementation of the presidential directive. Akiaria na andiki a mohoro mwandiki mũkaru wa rũhonge rwa ũthami na motungata ma mũingĩ bũrũri-inĩ Professor Julius Bito augĩte atĩ kwambĩrĩria mweri ũkĩte wa Mei nĩ gũgũkorwo gũkĩeherio gũthũrimwo kwa Kenya na andũ othe bũrũri-inĩ magũkorwo magĩtungatĩrwo mategũthutũkanio. Nĩ augĩte atĩ thirikari ĩgũkorwo ĩkĩhũthĩra mĩtambo ya kĩrĩu harĩ ũheani wa maisha namba. Kandi ĩno ya maisha namba ĩgũkorwo ĩkĩhũthĩrwo nĩ Akenya mũtũrĩre-inĩ wao. Assure the country that we are ready and we have put in place strategies and plans to ensure that starting on 1st of May this year, there will be no longer vetting for security, for IDs, for passports, and for birth certificates. All Kenyans will be treated equal, and we have said we are going to utilize technology to ensure that we no longer need vetting. We are encouraging all persons to be registered at birth or they be registered in school. That will be able to help us to be able to deal with this issue. Mwandiki mũkaru ministry-inĩ ya ũgitĩri wa thĩinĩ Raymond Mohoro augĩte atĩ thirikari nĩ gathĩkĩte mĩtaratara ya gũtigĩrĩra kũrĩ na ũgitĩri mĩhaka-inĩ nĩguo kũhũrana na itoi iria iraingĩra bũrũri-inĩ. Raymond augĩte atĩ mũtaratara ũyũ wa kĩrĩu wa maisha namba nĩ gũkorwo ũkĩrehe wĩiganania harĩ Akenya, wĩigĩrĩrĩki hamwe na waragania thirikari-inĩ. Greater accountability and transparency in the issuance of ID cards and ensures that Kenyans are issued with identification documents without compromising the security of the country. Fotera Muthingi TV, Geto wa Boy wa Mugo. Junior secondary na makiria mũtaratara mwerũ wa mathomo wa CBC gũkũ bũrũri-inĩ kaunti-inĩ ya Kakamega gũcoke mũhera nĩ marũrũnganĩte nginyagia wabici-inĩ cia mũnene wa gĩthomo makiria kaunti-inĩ ĩno makĩenda mendekithia mao makorwo makĩrũmbũiyo na kwandĩkwo nĩ thirikari nene. Arutani aya junior secondary mayũirwo nĩ matũkũya maugĩte atĩ matigũcokereria wĩra nginyagia mendekithia mao makorwo makĩrũmbũiyo nĩ thirikari nene. Iwapo TSC haitapatia kazi rasmi walimu wale ambao wanaita walimu wanafunzi, basi hatutakanyaga pale shuleni, tutaendelea kukaa nyumbani, na tunaambia wazazi ya kwamba usiachilie mtoto wako aende kwa zile shule wanaita junior secondary. Kusema ukweli, hizo shule ni kama shakahola na walimu wanateseka. Mwalimu ambaye alipo vizuri, hali vizuri, asomeshe watoto wake, afanye chochote kwa nyumba yake. Kuwa iliahidi kuwa itawaajiri walimu, haikusema kuwa itawaajiri walimu ambao hawatakuwa nalipwa vizuri. Kwa hivyo tunataka siku ya leo kuwakumbusha kuwa walimu ambao waliahidiwa kuajiriwa na wamewekwa kwa intern, tumekataa. Nataka tuajiriwe ni permanent terms ili tuweze kufunza watoto vizuri. Government should stop gambling with the teachers and also the learners. As you have seen that these teachers have trained for 2 areas, but most of them are teaching more than 2. That means that they are gambling
with those areas. A teacher of mathematics teaching English is not right to that kid. The government together with TSC, it has taken us very long time to fight for our right, but we are not going to accept kudanganywa kila mara. Yes. It is now the end of the era. We are Joshua's generation to fight for our right. Moguls power. It is now, or if it's not now, it is now. Moguls power. Also advising the parents, watoto wakae nyumbani mpaka wapate walimu ambao wamehitimu kama sisi. La sivyo wanafunzi wanaenda kaa huko shule na watapata masomo ambayo hayastahili. Serikali changamuka ama mwangamize maisha ya watoto wa kesho. Na kĩo kĩama gĩa kũharĩria mathako gĩa gũkũ bũrũri-inĩ kĩrĩa gĩkĩũĩkaine ta NOC Kenya nĩ kĩharĩirie kĩũngano kĩrĩa kĩũĩkaine ta LE gĩa gũtigĩrĩra atĩ nĩ makorwo makĩhinyĩrĩria ũnyitanĩri kana nĩ makorwo makĩhinyĩrĩria bata wa kũrũmbũiya mathako na makĩria kũrĩ mbeũ njĩthĩ a gũkũ bũrũri-inĩ. Twamũkĩra riboti ĩno na njĩra ndikĩrĩkĩru. Deploying some system to be able to report on the air quality monitoring, which was very encouraging to, was one of the major, proposed measure for reducing the emission, because there was an aspect, a whole group discussion that focused on developing or presenting the policy draft. The area 3, which is about mobility, they proposed a lot of. We were given an opportunity to sign the document, United Nations Framework Convention on Climate Change. And when I read through, I thought it was important for us to get involved, because I could also hear sometimes in the media, when you read papers and so on, the whole world is talking about climate change. And so we thought it was important that we also look at this and find out what is our responsibility in this. We started our program much earlier in the year 2002 for sustainable development and climate change. We have a program in Taekwondo called Taekwondo Turn Green, and for the past 2 years we've been engaged in tree planting exercises. So far we've planted over 1,000 trees. We've partnered with the prison departments, we've partnered with Kenya Defence Forces and schools. And as today, we are very lucky that the National Olympic of Kenya has called all of us to synergize, all the federation to synergize and at least come up with policies and strategies that will sustain and maintain the climate change. Nacio irabu cia mũbira wa kagi gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ithingatĩtwo gũkorwo ikĩrũmbũyania na ũtongoria mwega na makĩria nĩ minista wa mathako kana nĩ mũndũ gwĩtwo mũrũgamĩrĩri wa mathako mũndũ gwĩtwo Hussein Mohammed, na ũrĩa ũtũgĩire kĩrabu kĩa Donholm Seniors nĩ gũcagũrwo ta athaki ega a mwaka ũyũ na makĩria ligi-inĩ ya Wadau. It's very important that we celebrate each other. And I think for Donholm Seniors, they've done a wonderful job. Congratulations to them for winning the Wazee League, and Wadau the Wadau League has been a very pivotal sort of structure within our football fraternity in terms of advocating for the importance, or rather the urgency that we have in mentoring footballers, especially after active careers and playing competitive football. I think for us as stakeholders in this particular sector, we need to encourage each other, to support each other, and to of course offer ourselves even after our duty to ensure that the younger generation finds a very solid base and a very solid foundation, something that they can build on. So this is something that is commendable. I want to congratulate all the winners today. I'd like to urge also other retired footballers to participate in such events.
na giteo kinene gujitikiria gucokiria ngatho cia mwanya ni gwitikira guikarania nani kumaria ngiambirire mutambo kwita Mohoro Hwaini wa Mouthi na makiria ngatho cia mwanya kuri timu ya Muthingi TV yakirekia gukinyaniria mutambo kwa wito wa Mohoro yambirire mundu gwitwo mwerekeri wakwa mundu gwitwo Paris muhuri wa bisha mundu gwitwo Isaac kana mundu ukima mwena-ini wa graphics mundu gwitwo Isaac na kuria mwena-ini wa social media ni mundu gwitwo Jacinta wa Boini ria kwa ni maina wa mucwe kwendithirio tuko mwega nake Ngai wa mwero kumenyerera kurithia na makirire mbura ya muiyuro iragithie na mbere na gutharana guku bururi-ini urokimenyerera ni tondu wi wa muoyo umwe na uri babatana ni twirigano.